Right, today's class about type 1, type 2 errors. Okay, write down. Type 1 and type 2 errors. Type 1 and type 2 errors. The decision to reject or accept the null hypothesis H naught based on an observed sample may not always be true in respect of the population. The four possible situations that arise in any test procedure are given in the following table. Given in the table. Right. True statement of population H naught true, H naught false. Just write down, I will explain. Decision based on sample. Decision based on sample. Accept H naught. Reject H naught. See, population statement H naught is true. Decision also accepted. H naught accepted. So your decision is correct decision. Here H naught is false. Rejected H naught. Yes, your decision is correct. Whereas come to H naught is true but you rejected, then that is wrong. And that denoted by type 1 error. Type 1 error. This is false but you accepted. This is also wrong decision and that is type 2 error. That is, see, when population is true and you accepted, that is correct. Population is false and statement about population is false and you rejected. So that is also correct situation. Whereas come to the case, here H naught is true but you rejected. That is a wrong decision. And H naught is false but you accepted H naught. That is also wrong decision. But this one we call it as type 1 error. And this one we call it as type 2 error. Type 1 error, type 2 error. Okay. Type 1 error.
we'll write the definition. What is type 1 error? Here just we given a table, whereas here we just do type 1 error. Type 1 error. When is type 1 error? Rejecting H naught when H naught is true. Okay, right. Rejecting H naught based on an observed sample when it is true in the population. True in the population is known as type 1 error. Is known as type 1 error. Type 2 error. When if it is false, if we accept H naught, then we can say that is type 2 error. Okay, next definition. Type 2 error. Accepting H naught based on an observed sample when it is false in the population is known as type 2 error. Is known as type 2 error. Okay, right. Yeah, next. Level of significance. Next definition, level of significance. Level of significance. So in the definition, level of significance. Right now, last one. Level of significance. సో కరోనానే ఉన్నప్పుడు ఒక పర్సన్కి యాక్చువల్గా కరోనా లేదు, టెస్ట్ ఏమో కరోనా ఉందని చెప్పింది. సో దాన్ని రాంగ్ డెసిషన్ అంటాం కదా. ఒక కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ అయి వస్తున్నాయి, ఆ కంపెనీ క్వాలిటీని రీచ్ అవుతోంది, శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు రిజెక్షన్ వచ్చింది. సో అటువంటి కేసెస్ని, అంటే పాపులేషన్లో ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయినా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం రిజెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, టెస్ట్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది. అటువంటి కేసుని ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటాం, టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటాం. సో ఆ టైప్ 1 ఎర్రర్నే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఇట్ ఈజ్ convenient to denote the probabilities of these two errors as alpha and beta, or you can say level of significance and power of the test. Power of the test. Level of significance and power of the test. So both definitions jointly we can define. So before that we need to define the notations alpha and beta. Okay, right. Alpha is what? Probability of
type 1 error. What is type 1 error? Probability of rejecting H naught when H naught is true. That means in our probability notations we can say rejecting H naught given H naught is true. H naught is true. That equals to probability of test statistic belongs to C. C is what? Critical region. Critical region is what? Rejection region. Rejecting H naught. Given H naught is true. Given H naught is true. Where T is the test statistic and C is the critical region. Now define beta. What is beta? Probability of type 2 error. What is type 2? Accepting H naught when H naught is false. That equals to T belongs to C dash given H naught is false. Where C dash just accepting H naught kada T and rasavu kada T belongs to C dash and rasam kada. C dash ante entante C dash is the acceptance region. Now comes to see alpha beta are probability of type 1 error, beta is type 2 error. Again there is one more name, call it as, for alpha we call it as level of significance. Definition: level of significance. Alpha enti the probability of type 1 error, right? Okay, probability of type 1 error is known as the level of significance of the test. It is also called the size of the critical region. Next, power of the test. One minus beta. Beta is what? Type 2 error. The probability of rejecting H naught when it is false is known as power of the test. Thus beta is probability of rejection region capital C such that H naught is
This is beta. This is beta. Okay, right. This is, now we will look at one or two examples how to find type 1 errors and type 2 errors, so that we can understand it better. Once if we do problems, then we will understand it better. Okay, write down a simple problem I am giving you, not a difficult one. Right. Example, how to find a type 1 error, type 2 errors, or power of the test. Okay, right. Let x follows. Let x follows exponential distribution with mean 1 by theta. Let h naught theta equals to 2 versus h1, that is alternate hypothesis, theta equals to 1. Theta equals to 1 be the hypothesis. Find probabilities of type 1 and type 2 errors when the critical region is given by x greater than or equals to 1. ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. First of all, here the x variable is exponential distribution with mean 1 by theta. That means here f of x comma theta is what? Theta into e power minus theta x greater than 0 in general. Right. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? Critical region given by x greater than or equals to 1. That means capital C is the region x greater than or equals to 1. సో అక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినది ఏంటి? క్రిటికల్ రీజియన్ x greater than or equals to 1, that is C. ఓకే, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? we need to find alpha, that is probability of type 1 error. Find probabilities of type 1, type 2 errors. Right. ఏంటిది? Reject h naught when h naught is true. h naught true అంటే మీనింగ్ ఏంటి? h naught ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చినది? theta equals to 2. When h naught is true, that means when theta equals to 2, you reject h naught. Means reject means x greater than or equals to 1. Given h naught is true, that means theta equals to 2 అనేది true అయినప్పుడు, right, x greater than or equals to 1 అని మనం probability find out చేయాలి. That implies probability of 1 x greater than or equals to 1, that means 1 to infinite. When theta equals to 2, what is the probability function? 2 into e power minus 2x dx. That's all. అది నోటేషన్లో మనం రాసుకోవాల్సినది అది. Here rejection region is x greater than or equals to 1. h naught theta equals to 2. So with mathematical notation, with this condition we got this one. We need to do this integration. Here 2 is constant. Okay, right aside. Now do the integration of e power minus 2x.
e power minus 2x by minus 2, 1 to infinite. Okay, 2 gets cancelled, minus 1. First substitute upper limit, e power minus 2x limit extending tends to infinite, minus lower limit, e power minus 2 into 1. Here we should not write infinite because we should not use infinite in the calculations. We always should write limit extending tends to infinite. X plus lo infinite రాయకూడదు ఇప్పుడు, extending tends to infinite అనాలి, right? Minus 1. This becomes 0. E power minus infinite goes to 0. That you should read in real analysis, mathematics, limits, convergent, divergent. There you need to identify. Minus e power minus 2 into 1, e power minus 2. Minus 0 minus 1 into this one. So finally you will get e power minus 2. So alpha, that is type 1 error. Alpha type 1 error equals to e power minus 2. E power minus, limit extending tends to infinite, e power minus x అనేది 0కి వెళ్తుంది. ఎందుకు? లిమిట్ ఎక్స్టెండింగ్ టెన్స్ టు ఇన్ఫైనైట్, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ అనేది సమ్ 2.7 వాల్యూ, దానికి పవర్ 1 2 3 4 10 100 1000 1 lakh 10 lakh అలా పోతుంటే ఏమవుతుంది? ఆ నెంబర్ కూడా ఇన్ఫైనైట్కి పోతూ ఉంటుంది. మరి 1 బై ఇన్ఫైనైట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 1 by 10 1 by 100 1 by 1000 1 by 1 lakh 1 by 10 crore and so on. ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0.0000001. సో ఇట్స్ కన్వర్జింగ్ టు 1. సో అలాగా ఇది 0కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ మైనస్ 2 ఇస్ ద టైప్ 1 ఎర్రర్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ టైప్ 1 ఎర్రర్. ఓకే, నెక్స్ట్ we need to find beta, that is probability of type 2 error. Okay, right. Yeah. Okay. Probability of type 2 error. What is probability of type 2 error? Probability of type 2 is accept H0 when H0 is false. Right? Right. X greater than or equals to 1 is rejection region. Then acceptance region is x less than or equals to 1. Given when H0 is false means H1 is true. H0 false అంటే ఏం ట్రూ అవుతుంది? H1 ట్రూ అవుతుంది. x less than or equals to 1. H1 ట్రూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? theta equals to 1. x less than or equals to 1. This condition implies x లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 0 to 1. థీటా ఈక్వల్స్ టు 1 అయినప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? 1 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో బిఫోర్ మనం అక్కడ థీటా ప్లేస్లో ఏం యూజ్ చేసాం? 2 యూజ్ చేసాం. మరి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? 1 యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ డూ ద ఇంటగ్రేషన్. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై మైనస్ 1, 0 to 1. దట్ మీన్స్ మైనస్ 1 కామన్ తీసేస్తే first substitute upper limit e power minus 1 minus substitute lower limit e power minus 0 1. Now multiply with minus, it will become e power 1 minus e power minus 1. That means 1 minus 1 by e.
సో ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు. లేదు ఈ మైనస్ 1/e, ఈ మైనస్ 1/e అయినా రాసుకోవచ్చు, అన్నీ ఒకటే. సో ఫైండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఈ విధంగా మనము క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే ఇలా చేయాలి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇంకొక డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నాము. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నాం. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రాసుకో. లెట్ x follows binomial 5, p. Okay. In order to test h naught theta equals to 1/2 against h1, sorry, not theta, sorry, p. Here parameter is p, not theta. P equals to 3/4. With critical region x greater than 3. Critical region x greater than 3. Right. Solution. First write a probability function. That means probability of x equals to 5cx p power x 1 minus p power 5 minus x equals to 0, 1, 2 and so on 5. 0, 1, 2, 3 and so on 5. Right. Here critical region is what? X greater than 3. X greater than 3. సో x ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీసుకుంటుంది? 0, 1, 2, 3, 4, 5. మరి ఇక్కడేముంది? క్రిటికల్ రీజన్ ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్ 3. గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే ఏముంటుంది? 4, 5 ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ 3 గివెన్ క్రిటికల్ రీజన్ గివెన్ h నాట్ ట్రూ. h నాట్ ట్రూ అంటే ఏంటి? p ఈక్వల్స్ టు 1/2. రైట్. p equals to 1/2. x greater than 3. That means x equals to 4 to 5. When p equals to 2, substitute here. 5cx. p means how much? 1/2 power x. 1 minus 1/2 whole power 5 minus x. Substitute x equals to 4. x equals to 4 substitute check. 5c4 1/2 whole power 4 into 1 minus 1/2 enta 1/2 whole power 5 minus 4 plus now substitute x equals to 5. X equals 5 plus 1/2 whole into 1/5 1/2 whole power 5 minus 5 1/2 whole power 1/2 whole power 5 minus 5. Just do the simplifications. 5c4 5 1/2 power 4 1/16 into 1/2 whole power 1/2 plus 5c5 1/2 whole power 5 1/32 into 1/5 whole power 5 minus 5. 5 minus 5 means 0. That means 1. So 1 into 1/2. This also becomes 1. So 5/32 plus 1/32. 6/32. 3/16. 2 3s are 216. So alpha ఏమొచ్చింది ఇక్కడ?
alpha ఏమొచ్చింది? So level of significance alpha equals to 3/16. 3/16. Next is what? Type 2 error. Next is what? Beta, probability of type 2 error. Beta is what? Type 2 error. That means accept H0 when H0 is false. When H0 is false. Right. Rejection greater than 4 అయితే, సారీ గ్రేటర్ దాన్ 3 అయితే మన యాక్సెప్టెన్స్ ఏమవుతుంది? x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. H0 ఫాల్స్ అయితే ఇంకేమవుతుంది? ట్రూ. H1 ఈజ్ ట్రూ. సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర ఏమైతే మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసామో సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్ ఆల్సో. సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్. ఓకే. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఏంటి? కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో ఇంటగ్రేషన్ చేసాం. మరి బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. మరి ఏం చేయాలి? సమ్ చేయాలి. ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? 0. మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలంట? 3. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 to 3. H1 ఈజ్ ట్రూ. H1 ట్రూ అంటే H0 అంటే P ఈక్వల్స్ టు 1/2. మరి H1 P అంటే ఎంత? 3/4. రైట్. 5cx P. P అంటే ఎంత? 3/4 హోల్ పవర్ 5 minus x ఇంటూ 1 minus P. 1 minus 3/4 whole power, sorry, this is x, sorry, this is x, this is 5 minus x. NCx P power x Q power n minus x. Right. Now substitute. What is this? 1 minus 3/4 ఎంత అవుతుంది? 1/4 అవుతుంది. Right. Substitute. 5c0 3/4 whole power 0 1/4 whole power 5 minus 0 plus 5c1 3/4 whole power 1. See, 1 minus 3/4 1/4. Okay. 5 minus 1 plus we need to take 0 to 3. We need to take 0 to 3. 5c2 3/4 whole square 1/4 whole power 5 minus 2 plus 5c3 3/4 whole cubed 1/4 whole minus 5 minus 3. Right. What is 5c0? 1. 3/4 whole power 0 means what? 1. 1/4 whole power 5. That is 1/4 power 5. You just keep it 4 power 5. Do the calculations. You can keep 4 power 5. Or 16 jar 256. Likewise also you can write it. Yeah. Plus 5c1 5. 3/4 whole power 1. 3/4 into 1/4 whole to the power of 4 plus 5c2. How much 5c2? 10. How will you calculate 5c2? 5 factorial by 2 factorial into 5 minus 3 factorial. 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. So that you will get it 10. 3 square by 4 square into 1 by 4 square. Look at here. 3/4 whole square. 3 square by 4 square. 1/4 whole power 5 minus 2. Sorry, this is 3. Sorry. 1/4 whole cube. Plus 5c3. 5c3 also 10. 10 into 3 cubed by 4 cubed. 1/4. 5 minus 3. 1/4 square. Look at here 4 to the power of 5. Here 4 to the power of 5. 4 to the power of 5. 4 to the power of 5. You can take 4 to the power of 5 is LCM. Now here 1 plus 5 into 3 15 plus 10 into 3 square 9 into 10 90 plus 3 cubed into 10
3 cubed 27, 3 cubed 3 into 3 into 3 27 equals to how much this one? 90, 15, 27, 1. Yeah, 13, 133. 133 by 4 to the power of 5. What is 4 to the power of 5? 4 into 4 into 4 into 4. 5 times. That is equals to 1024. That is equals to 1024. That is probability of type 2 error beta equals to 133 by 1024. 133 by 1024. This is what beta. Okay, this is what beta. Okay, right. This is what today's class, and will continue in the next class. Okay, right, Nana. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, తీసేసుకున్నారా? ఇది స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ రాసుకుంటున్నారు కదా? సరే, క్లాస్ అయిపోయినాక మీరు ఈ నోట్స్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టండి. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్ మేడం, క్లోజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్.